The word for we is ми. Ми. If you've noticed yet, verbs are conjugated by taking the verb stem and adding a unique ending for each subject. For ми, this is емо or yemo. So how would we say, we want coffee? Ми хочемо каву. Ми хочемо каву. We buy milk. Ми купуємо молоко. Ми купуємо молоко. Similarly, я adds u or you, ти, еш or єш, він and вона, or є. Now we can start adding new verbs. To look for is шукати, Шукати. and hotel is готель. Готель. I am looking for a hotel. Я шукаю готель. Я шукаю готель. Are you looking for a hotel? Ти шукаєш готель? Ти шукаєш готель? The word for restaurant is very similar, ресторан. Ресторан. And same with cafe, кафе. Кафе. We are looking for a restaurant or cafe. Ми шукаємо ресторан або кафе. Ми шукаємо ресторан або кафе. The word for here is тут, Тут. and the word for there is там. Там. Here is a good hotel. Тут хороший готель. Тут хороший готель. There is a good restaurant. Там хороший ресторан. Там хороший ресторан. The word for tasty is смачний, or смачна, or смачне. Смачний. Here is tasty tea. Think like here they have tasty tea. Тут смачний чай. Тут смачний чай. Here is tasty coffee. Там смачна кава. Там смачна кава. This is tasty milk. Це смачне молоко.
Це смачне молоко. The word for food is їжа. Їжа. This is tasty food. Це смачна їжа. Це смачна їжа. I am looking for food. Я шукаю їжу. Я шукаю їжу. Adjectives also decline with cases. So let's try I am looking for tasty food. Я шукаю смачну їжу. Я шукаю смачну їжу. I am looking for tasty food and good coffee. Я шукаю смачну їжу і хорошу каву. Я шукаю смачну їжу і хорошу каву.